సో ఇది ఫైనల్ టచ్ అయితే ఇది తినేద్దాం ఎట్లుందో. ఒక 5 minutes సూపర్. ఇంకా ట్రై చేసుకోకండి. ఉప్పు పైన చేసే మూడు ఉత్సాహం సర్వనాశనం అయిపోతాయి. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. అనుకుంటలేనా కొంచెం పోయి అంటుకోలే అన్న. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? అక్కడున్న సూర్యుడు అక్కడ వరకు పోయిండు, ఇదేమో ఇంకా అంటుకోలేదు. Believe kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ఈ ఎదవ చేసిన పనికి ఇగో 3 గంటలకు స్టార్ట్ చేస్తే ఇప్పుడు బొగ్గులు ఇప్పుడు అంటుకున్నాయి. ఇగో ఊపి ఈడు ఊది ఈడు. ఇగో నేను ఈ పరిస్థితి మాది. ఇగో ఇవి కరెక్ట్గా అవుతున్నాయా అంటే నల్లగా మొత్తం మాడి మషి అయిపోతున్నాయి. అవి ఏందో అర్థమవుతలేదు. ఇగో ఈడు చేసిన పనే ఇదంతా. సో ఇది ఫైనల్ టచ్ అయితే ఇది తినేద్దాం ఎట్లుందో. ఒక 5 minutes సూపర్. ఇంకా ట్రై చేసుకోకండి. ఉప్పు పైన ఏం ఉత్సాహం అండి, పనికి మళ్ళీ ఉత్సాహం ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, తెలివి తక్కువ ఉత్సాహం పనికిరాదు కదా, ఇదే కొంప ఊచుకున్నది మనం. సో గైస్ ఈ బ్లాగ్ నచ్చిందా? ఈ బ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్ చేయండి. మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అంటిల్ దెన్ బై బై, సీ యూ, గుడ్ నైట్, సీ యూ.